క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఒక క్వశ్చన్ కింద లేదా అని ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నౌ కమింగ్ టు 13th question or 14th question coming from block 3. 13th question or 14th question coming from block 3. Similarly, 15th question or 16th question coming from block 4. So these are the 4 blocks are there. These are long questions. You can attempt question number 9 or question number 10 coming from block 1. Question number 11 or question number 12 coming from block 2. Question number 13 or question number 14 coming from block 3. Question number 15 or question number 16 coming from block 4. This is the section B. Weightage is 40 marks. 4 questions into 10 marks each question. That is 40 marks. Section B weightage is 40 marks. Section A weightage is 20 marks. So 60 marks completed. Now coming to section C. Isn't it? Now section C means objective type questions. OTQ antam. Objective type questions, marks 20. So total number of questions 20 equal to 15 from theory and 5 from practical. So మన ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్ కూడా ఉంది. ఆ ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్ నుంచి 5 క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు. 15 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ థియరీ, మన బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3, బ్లాక్ 4 కలిపి 15 క్వశ్చన్లు వస్తుంది. సో 5 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్రాక్టికల్. అవి ఎట్లా వస్తాయన్న దానికి మళ్ళీ ఇలా 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి the first category is MCQs, multiple choice questions. 10 ఇస్తాడు, 10 క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు. 1 to 10 questions, 1, 2, 3, 4 like so on so on, up to 10 వరకు ఉంటాయి questions. So each question carrying 1 mark, that is 10 marks. Now second part, section C లో second part, match the following. ఇట్ సైడ్ A B C D ఇట్లా ఇస్తాడు, ఇట్ సైడ్ 1 2 3 ఇస్తాడు. మ్యాచ్ చేయాలి. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ద క్వశ్చన్స్. 1 నుంచి 5 వరకు ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 క్వశ్చన్స్. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారింగ్ 1 mark weightage, so that is 5 marks. Okay. Now third category, FIB, fill in the blanks. FIB nothing but fill in the blanks, that is 5 marks. Each question carrying 1 mark. In this we are having 5 questions are there. 1 2 3 4 5 questions are there, that is the 5 marks. So in section C లో మనకు టోటల్ గా 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 20 మార్క్స్ 20 క్వశ్చన్స్. అట్లా పేపర్ను డిజైన్ చేసినాం. సో ఆ విధంగా సెక్షన్ సిలో 20 మార్క్స్, సెక్షన్ బిలో 40 మార్క్స్, సెక్షన్ ఏలో 20 మార్క్స్, టోటల్ 80 మార్క్స్. ఇంటర్నల్ ఇస్ 20 మార్క్స్. సో దట్ ఇస్ 100 మార్క్స్. 4 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. 100 మార్క్స్ ఇది సిబిసిఎస్ మెథడ్ లోపల. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ డౌట్? మాట్లాడండి. నో డౌట్ సార్. నో డౌట్. క్లియర్? చూసుకుందా. ఈ మోడల్ పేపరు ఒక ప్రింట్ తీసుకొని మీ నోట్స్ లోపల పెట్టుకోండి, లేదా పెన్సిల్తో రాసుకున్నా పర్వాలేదు. నేను పెట్టాను, గ్రూపులో పెట్టాను, పెన్సిల్తో రాసుకున్నా పర్వాలేదు. వాట్సాప్ పెట్టాను గ్రూపులో. ఓకే, అందరూ ముగించింది కదా? ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి సార్? ఆ గ్రూప్ కి ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి సార్? గ్రూప్ కి ఎలా జాయిన్ కావాలా? ఓకే, ఈ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి. లేకుంటే సార్ నేను లింక్ సెండ్ చేస్తాను, అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. 1 minute. నేను అడ్మిన్ లేను. గ్రూప్ లో లింక్ సెండ్ చేస్తాను, జాయిన్ అవ్వండి. చాట్ లో లింక్ షేర్ చేయండి. షేర్ చేస్తే గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతారు స్టూడెంట్స్. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. అట్లా చేస్తే బెటర్. ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియదు కదా, కాబట్టి గ్రూప్ లో జాయిన్ అయితే వాట్సాప్ లో దే ఆర్ సీయింగ్ ద వాట్సాప్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్. Classification data is over. So relative frequency density distribution is also over. Tally marks is over. Open end frequency distribution is also over. Okay. Cumulative frequency distribution. Unequal class intervals. ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం చెప్తున్నా, ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నా కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కడ చెప్పినా మీకు ఎక్కడ చెప్పినా ఐడియా ఉండదు. నాకు కూడా ఎక్కడ వరకు ఇంక్లూసివ్ అయిపోయింది. ఇంక్లూసివ్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. అయిపోయింది సార్.
అయిపోయింది. స్క్రీన్ పై ఇవ్వండి. ఓపెన్ అండ్ క్లాసెస్ అయిపోయిందా? ఓపెన్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది సార్. అయిపోయింది సార్. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ అనుకుంటా, ఐ థింక్ సో. అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ అయిపోయింది సార్. అన్ఈక్వల్ క్లాసెస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే చెప్పాలి సార్. చెప్పాలి. ఓకే రైట్, చూడండి. రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నథింగ్ బట్ relative frequency, class relative frequency is equal to class frequency by total number of values. So total number of values means total frequency. Okay. So for a quantitative data, a relative frequency distribution identities the proportion of values that fall into each class, that is class frequency. So class relative frequency, how to calculate class relative frequency? The particular class frequency divided by total number of values. Suppose for example, in the example here, see, you can see on the screen 0 to 10, that is 8 frequency. So what is the relative frequency of 0 to 10 class interval? 8 by the total is 20, 33, 39, 41. The total is 41. Okay. So 8 by 41, that means nothing but class relative frequency of 0 to 10. Similarly, you can calculate class relative frequency of 30 to 40. 6 by 41. So 41 means the total frequency. 8 plus 12 plus 13 plus 6 plus 2. 20, 33, 39, 41. Okay. Similarly, you can calculate the relative class frequency of 40 to 50. That is 2, number 2 by 41. Okay. So that is the class relative frequency. Now coming to cumulative frequency distribution. Okay. So in cumulative frequency distribution, in a cumulative frequency distribution, the cumulative frequencies are calculated by adding successive class frequencies. The cumulative frequency of a given class is equal to the total frequencies of its preceding class and the class frequency for which cumulative frequency is calculated. Okay, here you can see one example is there, 0, 1, 2, so up to 5, number of days, that is 18, 5, 3, 2, 1, 1. The first value is 18. Here you can see the first value is 18. Whatever the value is, you can write here. Then next 18 plus 5, that is 23. Now 23 plus 3, that is 26. 26 plus 2, that is 28. So 28 plus 1, that is 29. 29 plus 1, 39. So this should be known as less than cumulative frequency. In cumulative frequency distribution, we should have two categories. One is LCF, less than cumulative frequency. The second one is greater than cumulative frequency, CGF. So rendunte manaku cumulative frequency distribution to two categories. One should be known as less than cumulative frequency, LCF. The second one is known as greater than cumulative frequency, that is GCF. GCF. Okay. So suppose for example, ఈ cumulative frequency అర్థం కావడానికి we should take the savings. In every human being, 20 to 30% of salary is saving for future forecast values. Suppose పిల్లల పెళ్లిళ్ళు కావచ్చు, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కావచ్చు, ల్యాండ్ పర్చేస్, హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు, లేదా వెహికల్ పర్చేస్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, వాటి కోసం మనం 20 to 30% శాలరీ నుంచి మనం సేవ్ చేస్తాం. ఈ సేవ్ చేసిన శాలరీస్ ఎట్లా చేస్తాం? రెండు ఉంటాయి మనకు. ఒకటి బ్యాంక్ డిపాజిట్స్, నెంబర్ 2 పోస్ట్ ఆఫీస్. సో బ్యాంకులో కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ ఆర్డీ ఉంటుంది, రికరింగ్ డిపాజిట్ అంటాం. రికరింగ్ డిపాజిట్. సపోజ్ ఎవ్రీ మంత్ ఐ విల్ పే 500 rupees for RD. So this February I paid 500 rupees. అకౌంట్లో ఏముంటుంది మనకు 500 rupees అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మంత్ మార్చ్ 1 to 31 లోపల యూ కెన్ పే 500 rupees. సో ఈ 500 ప్లస్ ఆ ముందున్న 500 మీద యాడ్ అయిపోయి మనకి ఏం చూపిస్తుంది? బ్యాలెన్స్ 1000 చూపిస్తుంది. సో దిస్ షుడ్ బి నోన్ యాజ్ cumulative frequency అంటాం. ఓకే, ఇది దిస్ cumulative frequency రికరింగ్ డిపాజిట్ ఇన్ పోస్ట్ ఆఫీస్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఆర్ యూ కెన్ సే ఎనీ బ్యాంక్స్. Okay, so that should be known as less than cumulative frequency. So suppose I paid
Here you can see, I paid 18 rupees this month. Next month I paid 5 rupees. So 18 plus 5 is nothing but 23. Next month 3 rupees. 23 plus 3 is equal to 26. Like that should be known as less than cumulative frequency. Now second one is what? Greater than cumulative frequency. The total is 30. So 30 minus 18. The first value is 18. Subtract 12. 12 minus 5. That is 7. 7 minus 3 corresponding. That is 4. 4 minus 2. That is 2. 2 minus 1. That is 1. So E1 equal అవుతుంది. Okay, E1 equal అవుతుంది. E30 equal అవుతుంది. This should be known as greatest or greater than cumulative frequency GCF అంటాం. So here cumulative frequency distribution, we should have two types. One is known as less than cumulative frequency. Second one is greater than cumulative frequency. Okay. So in less than cumulative frequency, you can add whatever the value. The first value is next value add అవుతుంటది. So greater లోపల ఏంటిది? Greater లోపల మొత్తం total value కి వెళ్ళి corresponding value subtract చేస్తాం. So that should be known as greatest or greater than cumulative frequency. So these are the two categories. Clear? Anybody? Yes, sir. Clear. Right. Another you can see, another example you can see, class interval 0 to 10, frequency 8. So that starting is 8. Now 8 plus 12, 20. 20 plus 13, 33. 33 plus 3, 6, 39. Clear? This is LCF. Now coming to GCF. 39 minus corresponding 8. That is 31. So 31 minus 12. సార్ అది లెస్ దెన్ నుంచి గ్రేటర్ దెన్ కి వెళ్ళినప్పుడు కింద లెస్ దెన్ కి కింద 39 వచ్చింది కదా సార్ టోటల్. అవును. దాన్ని గ్రేటర్ దెన్ లో ఫస్ట్ వేసుకోవాలా? 39 ఫస్ట్ వేసుకోవాలి. yes, correct. 39 ప్లస్ 8 సార్ ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ మళ్ళీ సబ్స్ట్రాక్ట్. గ్రేటర్ లో సబ్స్ట్రాక్ట్, లెస్ దాన్ లో యాడ్. 39 మైనస్ 8 చేయాలి కదా సార్, మళ్ళీ 49 మైనస్ 8 అని వచ్చింది. ఫ్రంట్ సపోర్ట్. ఓకే. Mistakes ఉంటాయి. టెక్స్ట్ బుక్ లో we should have so many mistakes are there because human beings తప్పులు చేస్తారు, mistakes. But here you can take the correction 39, not 49. 39 minus 8, 31. So 31 minus 12, that is 19. 19 minus 6, that is 6. 19 minus 13, sir. 19 minus 13. 19 minus 13. 6. So support. Here also wrong is there. Yeah, sir. Okay. చూసుకోరా, questions wrong పడ్డాయి. So similarly you can take note where LCF nothing but less than cumulative frequency, GCF nothing but greater than cumulative frequency. Okay. Now coming to here, construction of a frequency distribution. Construction of a frequency distribution. To construct a frequency distribution, we need to follow the following steps. Number one, find the range of the data by using the following formulas. Range, maximum value minus minimum value of the given data. Ichina data lopala maximum enta, minimum enta identify chesi, maximum minus minimum cheste range vachestadi. Now second one is fix the number of class intervals. Can you please speak in English? Yes. Here you can construct frequency distribution. The question is given. This is the data. The question is given how to construct the frequency distribution. So we are having the four steps. One is, first of all, you can find the range of the data by using the following formula. Range is equal to maximum value minus minimum value. So in this data, what is the highest value and what is the smallest value you can identify. So highest value minus lowest value, you can subtract. Highest value minus lowest value, you can get range. The first one is. Second one is, fix the number of class intervals. How many number of class intervals you have, and then you can fix the number of class intervals. There is no fixed rules to obtain the number of classes.
number of class intervals as a rule of number of class intervals, that is generally should take the less than 5 and more than 15. The final decision is based on the declaration of the researcher. మన యొక్క ఎవరైతే చేస్తున్నారో ప్రాబ్లం వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Width of the class interval is equal range by number of class intervals. Width of the class interval is equal range by number of class intervals. So these are the 3 steps are there. Now first you can see the question. A company organized a training program. After the first week, the company officials evaluated the training program. The scores out of 100 of 40 employees are presented below. ఇక్కడ మన డాటా ఇచ్చాడు, 40 మెంబర్స్ డాటా ఇచ్చాడు. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 into 4 40. ఎప్పుడు మరి ఒకటే ఇస్తాడు మనకు, ఒకటే వెళ్ళిపో, ఒకటే అదే మరి అదే అదే కరెక్ట్. అది డిసిజన్ ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇస్తాడా కట్ చేస్తాడా తెలియదు, మనకు అవసరం, మనకు తెలిసిన రూల్ చెప్తాను అంతే. అడుగు ఇస్తే సంతోషమే. ఓకే, okay, here 40 members are there, each column 4 values are there, 4 into 10 40 values. Okay, construct a frequency distribution to the above data. The first step to construction of frequency distribution, find the maximum value. ఈ డాటాలో maximum value find out చేయండి. You can find the maximum value. 88. Very good, 88. Minimum value is 30. Minimum value is 30. So range is equal to maximum value minus minimum value equal 88 minus 30 equal 58. Let the number of classes of equal of 6. నేను 6 తీసుకుంటున్నా. So width of the class interval is equal range by number of classes. That is 58 point by 6, that is 9.8 means we require 10. So the number not integer 9.8 is not integer. తీసుకోవాలి సార్, 6 ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఇక్కడ 6 అని తీసుకోవాలి. 6 అని తీసుకోవాలి. మోర్ దాన్ 5 ఉండాలా, less than 15. More than 5, less than 10, sir? Less than 15. No. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ క్లియర్ ఇచ్చాడు. మూడో పాయింట్, ఫిక్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్. దేర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ రూల్స్ టు obtain the number of class intervals as a rule of thumb. The number of class intervals should not be less than 5, okay, and more than 15. Okay sir, clear. Should not be more than 15 and should not be less than 5. Okay, you can take 6 or you can take 7, you can take 8 or you can take 10, whatever. The formula is here. So here this is a problem. We have taken 6, that is 58 by 6 equal 9.83 means it is not integer. So the round up is 10. Okay, now first of all 30, lowest value 30 kada, 30 to 10 40, 30 to 40 10 kada gap. So 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. The maximum value is 88 kada, maximum value is 88 kada, 80 to 90. So ఎన్ని వచ్చిన క్లాసెస్ 6 వచ్చినాయి చూసుకోండి. 1 2 3 4 5 6 వచ్చేసింది. సో టాలీ మార్క్స్, టాలీ మ్యాక్స్. సపోజ్ ఈ టాలీ మార్క్స్ కొరకు ఇక్కడ డాటాలో చూడండి, ఫస్ట్ వాల్యూ 32 ఎక్కడ ఉంటుంది, వేర్ ఇట్ ఈస్ 32, you can see 32 40, number 1. Number 2, like after completion of 4 you can draw cross mark. Okay, 5 వస్తే 4 గానే కట్ చేయాలి. కట్ చేయాలి. చేస్తే ఒక సెట్, దట్ ఇస్ ద వన్ సెట్, వన్ గ్రూప్ అన్నట్టు, ఇండికేటింగ్ 5 నెంబర్స్. 5 plus 2, here you see 5 plus 2 equal 7. So 5 plus 2 7, 5 plus 2 7, 5 plus 3 8. Here is 3. Like so this is a frequency 3 7 12 6 8 3. Sir, can you please go it once again, sir? Tally bar. Tally bar. Tally bar first value is 32. Yes. In question 32 where it is,
30 to 40. 30 to 40. This is nothing but what? This is nothing but what? You should take 30 Okay. and take 40. 30 to 30 nunchi 40 means what? You should take the value 30, lower limit, Okay. and you should take more than 30, less than 40. More than 30, less than 40. But Okay. 40 next, 40 is next దాంట్లో వస్తుంది. 40 is next దాంట్లో. Okay. That is the Okay, sir. characteristic. Okay? Okay, Right. okay, sir. So construct. Now coming to here, construct relative frequency. Homework there. Tabulation of data. Now next topic is tabulation of data. A table or a statistical table is systematic arrangement of data in columns and rows. In columns and rows with a given predetermined and a well decided objective. A row of a table represents horizontal arrangement while a column represents a vertical arrangement of the data. So coming to here, you can see here country, this is the year 1995, 1996, 1997. Here we are having 3 countries, 3 years are there. Country, imports, exports. Nepal 60 import, 70 exports in 1995. Bangladesh in 1995, Bangladesh 45 export, 45 imports, 50 exports. China 1995, 50 imports, exports 60. Like the total is 215. In 1995, imports 215, exports 190. Similarly, you can see 1996. Similarly, you can see 1994. This should be known as tabulation of data. The tabulation data nothing but you can collect the information and represent a rows and columns. Rows nothing but horizontal lines, columns nothing but vertical lines. Such a is known as tabulation form. Okay. So what are the objectives of tabulation? The major objectives of tabulation are: it simplifies the complex data by avoiding unnecessary information. Okay. Data presented in the form of a table reveals the trend or pattern of data which otherwise cannot be understood in a descriptive form of presentation. Tabulation facilities quick comparisons among its observations. It helps as a reference for future needs. Okay. Now coming to this one. Types of tabular, types of tables. Basically, we have 2 types of tables. They are number 1, reference tables are general purpose tables. Number 2, text tables are special purpose tables. Textual presentation antam. Textual presentation ante you can see the scene. You can see the scene. Suppose in Mukteshwar, that is Shastra Hyderabad lopala akkada. So then choosy you can write one essay. Okay, essay రాయడము లేదా సీన్ చూసి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి 4 to 5 lines లో, లేదా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని యూ కెన్ డ్రాఫ్ట్ ఒక 50 to 60 words. That should be known as textual presentation. Okay. Now coming to here, text tables. Table number, title of the tables, head note, stubs nothing but the columns. Stubs are used to designate rows. Stubs ante enti rows anattu. Stubs ante rows. Okay. Called box heads designate the data presented in the columns. Main body of the table, footnote. So like this one. So total table number and title, head of the present paina, footnote, source ekkada తీసుకున్నాం. This is anta general information. Okay. ఇళ్ళకి జనరల్గా ఏ క్వశ్చన్స్ రావు మనకు. ఇక్కడికి వచ్చినామండి.
Measures of central tendencies and dispersion. That is block 2 question. Sir, can you please tell the page number? Number of? Tell me. Yes, please. సార్ బ్లాక్ 1 లో ఫస్ట్ సెకండ్ లెసన్ చెప్పలేదు కదా సార్? బ్లాక్ చెప్పాం కదా, అన్ని చెప్పినా. అది జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అంతే, పెద్ద ఏం లేదు, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. అదంతా లేదు మన సిలబస్ లో. ఓన్లీ ప్రైమరీ డాటా సెకండ్ డాటానే ఉన్నది మనకు. అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు, దాంతో జస్ట్ ఐడియా కోసం ఇచ్చిన అంతది. ఓన్లీ ఫర్ ప్రైమరీ డాటా సెకండ్ డాటా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ బ్లాక్ 2 నుంచి మన ఒరిజినల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ బ్లాక్ 1, once again I will repeat you, in block 1 there is only 2 questions are there. Explain what are the methods to collect primary data. That's the first question. Second question is define secondary data and explain what are the methods to collect secondary data. These 2 questions are 100% most important in block 1 according to my knowledge. Sir, define Malik sir చెప్పండి సార్ క్వశ్చన్ చెప్పారా సార్? Sir, please can you tell the question, sir? Question define Question primary test చేయండి sir. ఇక్కడ పైన చెప్పాలనా, పెట్టాలనా, స్క్రీన్ పై ఉంచాలనా? అవును సార్. Define primary data and explain what are the methods to collect primary data. Sir, ఇంకొకటి డిఫైన్ ప్రైమరీ డేటా అండ్ సెకండరీ డేటా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ డేటా డీటెయిల్స్ అని చెప్పారు. అట్లా కూడా కదా, అంతే. నేను క్వశ్చన్ డివైడ్ చేసిన, 1 క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఇచ్చిన, 2 కలిపి కూడా చేయొచ్చు ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, 2 కలిపి కూడా డిఫైన్ ప్రైమరీ డేటా అండ్ సెకండరీ డేటా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు కలెక్ట్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండ్ అడిగిన, క్లబ్ చేసిన. అవిటి రెండింటి ఏం చేసిన, ఒక క్వశ్చన్ ఏమో ప్రైమరీకి ఇచ్చిన, క్వశ్చన్ సెకండరీకి ఇచ్చిన. ఓకే, isn't it? Okay, ఓకే, ఓకే సార్. now coming to block 2 కి వస్తున్నా. బ్లాక్ 2 నుంచి మనకు మొత్తం సిలబస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, now you can concentrate on block 2 because block 1 అంతా కూడా మనకు 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ లో ఉన్నది. సో బ్లాక్ 2 లో మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీస్ అండ్ డిస్పర్షన్. In block 2 we are having 2 chapters are there. One chapter is central tendency. The second chapter is dispersion. Clear? మాట్లాడండి సార్. ఒక చాప్టర్ ఏమో సెంట్రల్ టెండెన్సీ, ఒక చాప్టర్ ఏమో డిస్పర్షన్. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏమేమి చూస్తాం? యూనిట్స్ ఏంటి? యూనిట్ 4 మీన్, మీడియన్, మోడ్, జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్. మీన్, మీడియన్, మోడ్, జామెట్రిక్, హార్మోనిక్ మీన్ యూనిట్ 4 కంప్లీట్ గా సెంట్రల్ టెండెన్సీ. పక్కకు రాసుకోండి. యూనిట్ 4 కంప్లీట్ గా సెంట్రల్ టెండెన్సీ. యూనిట్ 5 రేంజ్, క్యూడి, ఎండి, ఎస్డి. సో రేంజ్, క్వార్టర్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. కంప్లీట్ గా యూనిట్ 5 కంప్లీట్ గా డిస్పర్షన్. ఇది నెంబర్ 5. నెంబర్ 6 అడిషన్ గా చాప్టర్ పేర్లు బ్లాక్ లో వచ్చినటువంటి పాయింట్ అయిపోయింది. నెంబర్ 6 అడిషన్ ఏంటిది? మూమెంట్స్, సెంట్రల్ అండ్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ అండ్ స్క్యూనెస్. దిస్ ఈజ్ యూనిట్ నెంబర్ 6. సో ఇన్ యూనిట్ 4 సెంట్రల్ టెండెన్సీ, యూనిట్ 5 డిస్పర్షన్, యూనిట్ 6 మూమెంట్స్, సెంట్రల్ అండ్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్, స్క్యూనెస్. షార్ట్ గా యూనిట్ 6 మూమెంట్స్,
Write down short. Unit 4, central tendency. Unit 5, dispersion. Unit 6, movements. So these are the 3 chapters are there. But here title, the block 2 title is measures of central tendency, comma, dispersion and movements undala. Isn't it? Yes. Block 2 your title Yes, is sir. Block 2 యొక్క title is measures of central tendency, comma, dispersion and movements. అట్లా ఉండాలి టైటిల్ అని ఉంటే యూనిట్ 4 సెంట్రల్ టెండెన్సీ, యూనిట్ 5 డిస్పర్షన్, యూనిట్ 6 మూమెంట్స్. ఓకే, క్లియర్? Okay, sir. రైట్. కమింగ్ టు here you can see measures of central tendency, right? You should write on paper measures of central tendency are లేదా oblique types of averages. రాస్తున్నారా? రాసుకోండి. ఇంకో పేరు types of averages. Sir, once more repeat. Types of averages. Average. Types of averages. ఫస్ట్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ టెండెన్సీ మన బుక్ లో ఉన్నది. ఆ సెంట్రల్ టెండెన్సీకి అనదర్ నేమ్స్. ఓకే ఓకే. మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నట్టు చెప్తున్నా. మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ లేదా ఆబ్లిక్ టైప్స్ ఆఫ్ యావరేజెస్. ఇంకో పేరు టైప్స్ ఆఫ్ యావరేజెస్ రాస్తున్నారా? లేదా మెజర్ ఆఫ్ లొకేషన్. Measure of location. Okay. So these are the 3 names are there. ఇంకో పేరు ఉంది. ఇంకో పేరు లేదా మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ వాల్యూస్. మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ వాల్యూస్. సో we are having 4 names. మనకి ఇంట్లో అయితే ఇంట్లో మనకు సర్టిఫికేట్ పేరు ఒకటి ఉంటుంది, ఇంట్లో పిలిచే పేరు ఒకటి ఉంటుంది. అట్లనే సిమిలర్లీ in the same similarly measures of central tendency, or you can say types of averages, or measure of location, or measure of central values. So these are the 4 names indicating what the following are the various measures of central tendency. One is arithmetic mean. See on the scene, see the screen. Arithmetic mean or simply mean, or simply mean. Number 2 is median. Number 3 is mode. Number 4 is geometric mean. Number 5 is harmonic mean. Number 5 is harmonic mean. So these are the, so in central tendency we should have positional averages is one name. Positional averages. Okay. So these are the 5 are known as measures of central tendency. Now coming to number 1, mean. What is the mean? That is the average. What is nothing but average. Suppose you can take 2 plus 3 plus 5, 2, 3 and 5. What is the average of 2, 3 and 4? What is the average of 2, 3 and 4? How to calculate? 2 plus 3 plus 4 by 3. 2 plus 3, 5. 5 plus 4, 9. 9 by 3 means what? 3. 3 is the average. 3 is the mean value. Okay? Adding. Adding. By sum of the values divided by sum of the values divided by number of values. Sum of the values divided by number of values is known as mean. The most popular, here you can see, the most popular and widely used measure of central tendency is mean. Calculation of mean in individual series. Following 2 methods are used for calculating arithmetic mean of an individual series. Direct method, shortcut method. So in direct method, the process of calculating arithmetic mean or mean in the case of an individual series is very simple. Let x1, x2, x3, so on so for xn be the number of observations
then mean is denoted by x bar and is defined as x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus so on and so forth plus xn by n. That is sigma xi equal to 1 to n by n. So this is the formula. ఓకే, దీని ఈ సింబల్ ఏమంటే చూసారా, ఇక్కడ సింబల్ చూసారా, ఈ సింబల్ ఏమంటాం సమేషన్ అంటాం, సమేషన్ ఆర్ సిగ్మా అంటాం. సిగ్మా అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, కింద ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది పైన, దిస్ ఈజ్ లోవర్ దిస్ ఈజ్ అప్పర్, లోవర్లో ఏమో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పర్లో ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది రాయాలి. సో దట్ ఇస్ సమేషన్ I equal to 1 to n xi by n. That is the formula. First step. Example, marks obtained by 10 students in statistics 52, 76 like so on and so forth. Calculate the mean. Number of mean marks of the students, x bar is equal to formula. Total చేసినాం by 10 చేసినాం 55 వచ్చింది. ఓకేనా, చెప్పండి. యాడ్ చేసి కింద n నెంబర్ ఆఫ్ పెట్టేసి దానికి అంతే కదా, sum of numbers by number of observations, number of the numbers by Total number of observations. observations. Clear? This is individual series. There is no question of frequent distribution. లేదు ఇక్కడ ఓన్లీ ఫర్ 10 మెంబర్స్ యొక్క మార్క్స్ ఇచ్చాడు, వాటి యొక్క యావరేజ్ అనుకున్నాం మనం. డైరెక్ట్ మెథడ్ కదా సార్ ఇది Direct. డైరెక్ట్ మెథడ్. ఓకే ఓకే ఓకే, డైరెక్ట్ మెథడ్. నౌ కమింగ్ టు చూడండి షార్ట్ కట్ మెథడ్. షార్ట్ కట్ మెథడ్లో 10 వాల్యూస్ రాసుకుని చూసిరా, స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుందా 10 వాల్యూస్, టేబుల్ వేసాను చూడండి. Yes, sir. ఇందులో యూ షుడ్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ 52, 76లో నేను తీసుకుని, ఇప్పుడు 10 అంటే మిడిల్ అకౌంట్ మనకు 56 ఇది కదా. సో 56 ఈక్వల్ టు డి ఈజ్ ఈక్వల్ 56 తీసుకున్నా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56 తీసుకున్నా నేను. Yes, sir. తీసుకోండి మీరు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 56 తీసుకొని డి ఈజ్ ఈక్వల్ x మైనస్ ఏ తయారు చేయండి, 52 మైనస్ 56 56 minus 52. మైనస్ 4 76 మైనస్ 56 ప్లస్ 20. ఇవన్నీ టోటల్ చేయండి, సిగ్మా డి ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 10 వస్తుంది. చేయండి సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్, అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మెథడ్ మనం చేసినాం మనం ఒకటి, 10 మెంబర్స్ యొక్క టోటల్ చేసి బై 10 తో డివైడ్ చేసినాం. అంటే ఇది ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్, SUM, సమ్ అంటే SOME కాదు, హియర్ యూ షుడ్ టేక్ సమ్ SUM, సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. అవన్నీ టోటల్ చేసి బై 10 తో డివైడ్ చేస్తే 55 వచ్చింది. సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డైరెక్ట్ మెథడ్. Now coming to shortcut method. Shortcut method లో D is equal to x minus a formula. D is nothing but deviation. D is nothing but what? Deviation. ఏంటి ఫార్ములా? x minus a. Deviation from assumed mean అన్నాను. Deviation from assumed mean we marks. So 52 ఇది టేబుల్, ఇది టేబుల్ ప్రొఫార్మా. 52లోకి వెళ్ళి 56 తీసేయండి, ఎంత వస్తుంది? -4 వస్తుంది. 76లోకి వెళ్ళి 20 తీసేయండి, 76లోకి వెళ్ళి 56 తీసేయండి, 20 వస్తుంది. లైక్ చేయండి, సిగ్మా డి ఈజ్ ఈక్వల్ 10 వస్తుంది. తీయాలి సార్, చెప్తాను నేను, మీరు చేయండి, చేస్తే చెప్తాను. ఓకే మీరు చేయండి చెప్తాను, నాకు రీజన్ ఉంది. సిగ్మా డి వరకు చేయండి. 38 ఎస్ సార్, -10 వచ్చింది. వచ్చిందా? వచ్చింది యాడ్ చేస్తే. ఓకే, 1 minute. మ్యాచ్ వచ్చింది కదా సార్.
ఓకే, మైనస్ Okay, వచ్చింది. -10 కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పేజ్, ఫార్ములా చూసుకోండి. మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ సిగ్మా d బై n. Okay. ఫార్ములా ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్లో a ప్లస్ సిగ్మా d బై n, సిగ్మా d బై ఓన్లీ సిగ్మా d దానికి బై n చేస్తే 55 వచ్చింది. చూడండి. ఓకే, ఆ టోటల్ 56 ని వచ్చింది సార్. వచ్చిందా? ఎక్స్ బార్ ఫార్ములా చూడండి. ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్, మీరు ఏం తీసుకున్నారు, 56 తీసుకున్నారు, ప్లస్ సిగ్మా డి వాల్యూ -10 బై 10 చేయండి, చేస్తే 55 వచ్చిందా? వచ్చింది. రైట్. ఇక్కడ మీ డౌట్ ఏంటంటే, ఫర్ యువర్ డౌట్, వై వీ షుడ్ టేక్ 56. ఓకే, ఇంకో పేపర్ తీసుకొని యూ షుడ్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ వన్. 56 ఇందులో 56 ఉందా? చూడండి. లేదు, మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో 56 ఉందా? ఉంది సార్. ఉంది. సెంటర్ 56 ఉంది అంటే ఉన్న నెంబర్ తీసుకున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో లేని నెంబర్ తీసుకో. సపోజ్ యూ షుడ్ టేక్ 35 తీసుకో, చెప్తా. 35 తీసుకో. 35 ఇందులో లేదు. 35 ఇందులో లేదు. 35 లేదు సార్. తయారు చేయండి. టేబుల్ తయారు చెప్పలాగా 35 తీసుకోండి. 52 - 35 అట్లా 76 - 35. సార్ గివ్ మినిట్ 2 minutes. టైం ఇస్తా, చేయండి. 35 తీసుకొని చేయండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 35. ఇప్పుడు 35 - 52 లేకపోతే 52 - 35? 52 ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది. 52 - 35. x d is equal to x minus a. d is equal to x minus a ఉంది ఫార్ములా. x is equal to మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ మైనస్ a is equal to మనం అనుకున్న వాల్యూ 35. 17. చేయండి. సిగ్మా డి దాకా చేయండి. చేసి నాకు చెప్పండి సిగ్మా డి ఎంత వచ్చి చెప్పండి. కరెక్ట్ చేయండి. ఓకే సార్. Oh, don't speak. After completion of your problem, you should tell what is the value of sigma d you got it. Yes, sir. Anybody? 40 - 35 5. Anybody got it? Sigma d value? Sir, 2 minutes. Okay. No problem. సార్ 200 వస్తుంది సిగ్మా డి వాల్యూ. Sigma d 200. Inka anybody? We take the majority people. 200 sir. 200? Yes, okay. sir. Inka anybody? 200 mean మళ్ళీ 55 years. 200 ఉందా సిగ్మా డి వాల్యూ? Yes sir. Now go to next page. Sir, 1 minute. Okay. 35 plus 200 by 10. 35 plus 20 55. వచ్చిందా? Sir, first వచ్చి 17 35 plus 5 plus 200 by 10. 31 plus 35 plus 5 200 by 10 కదా. 200 by 10 220 వస్తుంది. 20 plus 35 50 వచ్చింది. కరెక్టే. 55 వచ్చింది సార్. ఓకే, సిగ్మా డి వాల్యూ 200 రావాలా. when you are taking the 1 minute when you are taking the a equal 35, our sigma d is equal 200 రావాలి. then automatically mean value 55 వస్తుంది. ఆన్సర్ 55 వస్తుంది సార్. 55 sir. 200 by 10. అంతే కదా. రైట్. ఇప్పుడు రెండేనే ప్రాబ్లం. 36. ఒక ప్రాబ్లం ఇందులో లేనటువంటి 35 తీసుకుందాం. ఓకే, ఇంకో ప్రాబ్లం 52 తీసుకొని చేయండి. ఫస్ట్ వాల్యూ 52, ఫస్ట్ వాల్యూ 52 ఉంది కదా. 52 తీసుకొని చేయండి. ఏ ఈక్వల్ 52.
Sir, we can take any number. We can take any number. A nothing but what? Arbitrary number అంటాం. సార్ ఒక డౌట్. చెప్పు సార్ నాకు 200 వచ్చింది సిగ్మా డి. ఓకే, అది 200 వచ్చింది. ఇప్పుడు 200/200 కదా సార్? కాదు. x bar is equal to a plus sigma d by n. అంటే 35 కదా సార్? 35 ప్లస్ 200/10. Sir, A is 35 sir. 210. A is equal 35 తీసుకున్నాం కదండి. Okay sir. ఈ 200/10 ఓన్లీ బై 200 కే బై కొడతాం. 200/10 అంటే 10 వస్తుంది, 20 వస్తుంది. Sir, A అంటే assumption sir? అజంప్షన్, అజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటాం. అజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటే ఆర్బిట్రరీ నెంబర్. అందులో ఉన్న మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఉన్న వాల్యూ తీసుకోవచ్చు ఒక పాయింట్, లేని వాల్యూ కూడా తీసుకొని చేసినాం మనం. ద ఆన్సర్ ఇస్ అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఇస్ సేమ్ వచ్చింది, 55 వచ్చింది. ఓకే విను ఒక పాయింట్. నెంబర్ 2 ఏంటిదంటే ఇవి 10 వాల్యూస్ కదా. సార్ 10 కొట్టలేదు అప్పటి నుంచి 10 తీసుకోలేదు. మళ్ళీ బై 200 తీసుకుంటే అది వేరే వస్తుంది. కాగా బయట మన ఫార్ములా ఉంది కదండి, x బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ సిగ్మా d బై n. సార్ 55 వచ్చింది. 55 వచ్చింది సార్. ఓకే వినండి, ఇక్కడ పాయింట్ వినండి. ఇప్పుడు మనం 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం. మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లము 56 తీసుకున్నామా, అందులో ఉన్న నెంబర్ తీసుకున్నాం. సెకండ్ ప్రాబ్లము 35 తీసుకున్నామా, అందులో లేని నెంబర్ తీసుకున్నాం. మూడో ప్రాబ్లము ఇలా 52, 76, 70 ఉన్నాయి కదా, అందులో ఒక నెంబర్ తీసుకొని చేయండి. ఈ మూడిట్లో ఏది అంటే ఆ మధ్యలో తీసుకున్న వాల్యూని చూడండి, 56ది, దాని ద్వారా చేస్తే 2 నిమిషాలు. ఈ 35 తీసుకొని చేస్తే 4 నిమిషాలు. ఆ నెంబర్ వేరే తీసుకొని చేస్తే 5 నిమిషాలు. ఈ మూడిట్లో ఏది బెటరు? 2 నిమిషాలు బెటర్. ఎందుకంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు, 10 నెంబర్ కదా, 10 అని ఈవెన్ కదా. ఈవెన్ మధ్య వాల్యూ తీసుకుంటే తొందరగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అది రీజన్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు మనం రన్నింగ్ లో 1000 మంది ఉరుకుతారండి. రన్నింగ్ పోటీ పెడతాం 1000 మందికి. ఎంతమంది ఫస్ట్ వస్తారు? ఒకడే వస్తాడు. మిగిలిన 999 మంది వేస్తున్నట్టే కదా. Please speak in English. If you take the one competition is there, 1000 members are running race there, you should get only one number is first place, or you should consider second place. Next person is second place. The remaining 998 also wasted అన్నట్టు. సార్ ఇప్పుడు ఒక డౌట్, ఎగ్జామ్ లో ఇట్లా షార్ట్ కట్ మీద అడుగుతాడా, డైరెక్ట్ మీద అడుగుతాడా? మీరు ఎట్లనే ఇచ్చండి. You should take the shortcut method or you should take the direct method. There is no question of mentioned. You can solve this problem by direct method, mention చేయడు. You can solve this problem by shortcut method, mention చేయడు. Find the mean of the following data, అంతే. ఏదైనా ఒక మెథడ్ మీరు ఏదైనా ఒక మెథడ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, ఏ నంబర్ నెగటివ్ can be negative సార్? ఏది ఏ వాల్యూ నెగటివ్ తీసుకోవచ్చా? తీసుకోండి. ఏ వాల్యూ నెగటివ్ తీసుకోండి. -10 తీసుకొని చేయండి. మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా సార్ మళ్ళీ? ఎక్కడ ప్లస్ ఉందమ్మా? ఏ అనేటువంటి మీనింగ్ ఏంటంటే ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్ అండి. యూ షుడ్ టేక్ పాజిటివ్ వాల్యూ, ఆర్ యూ షుడ్ టేక్ నెగటివ్ వాల్యూ, ఆర్ యూ షుడ్ టేక్ అని లేని వాల్యూ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసినాం కదా. మనం 5-6 ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి, చేస్తే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఆ ఫార్ములా. మనం స్టాటిస్టిక్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాక్టీస్. ఒక మెథడ్ మనం చెప్తాం, మిగతా 10 మెథడ్లు మీరు చేయాలి ఇంటి వద్ద. చేస్తుంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది అది. ఓకే, సో ద టైమ్ ఈజ్ ఓవర్, 11 అయింది ఇక్కడికి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో 1 minute, వెయిట్ ఫర్ 1 minute, డోంట్ లీవ్. So today class 28 members are there, 27 members are there. 29. So today class we are attended 29 members. And that is 2 members are myself and university is number 2. Okay. Remaining 27 members are present today class. Okay. So my request is you can add the WhatsApp group. So already static group on sir. Who is created the group? You can send the link to remaining people are joining interested.
So all the students are joined in our group and see our group regularly. We will give the information, or you can give ask the questions or doubts. You can put it into WhatsApp or direct call to me. I will give the solutions. Okay. Okay, sir. Okay, Now, sir. thank you. All the best. Tomorrow, model paper. Thank you. the morning 9 and 10 o'clock we will meet. Sir, model paper చెప్తాను లాస్ట్ వీక్. చెప్పినా కదా ఇంతకు ముందు. చెప్పారు. చెప్పాను, గ్రూపులు పెట్టాను, చూడండి. మీరు లేట్గా వచ్చినట్టున్నారు. చెప్పాను, గ్రూపులు పెట్టాను. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, sir. రైట్, వెల్కమ్. రైట్, బై, సీ యూ. Thank you, sir. Hello. లింక్ అదేనా మోడల్ పేపర్ పెట్టింది? Hello. చాట్ లో పెట్టిన లింక్ ఇంకొకసారి షేర్ చేస్తారా? మోడల్ పేపర్ అంటే ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను. Excuse me, guys. Hello. Please add my number. I will send you in the group in this chat. ఓకే. Hello. చెప్పండి. Actually, I have one doubt. Here in this example problem, which sir just now said, there are values like negative and positive. So we which have topic? to take Mean topic? shortcut method. Okay. That values are there -4 plus 20. Yeah. So we have Bigger to take number. we have to take the values like that only for like any number. Like sir No. gave us the example for assuming 35. Okay. So 52 minus 35. Yeah. It's 17. Yeah. Then Okay. Next 76 minus 35. 41. Next 70 minus 35. 35. Next 70. Sorry. 40 minus 40 minus 35. 40 minus 35. 5. Like 56 minus 35. 43 minus 35. 65 minus. Okay, so here we have to take 35 or 56. You are assuming. We are just assuming 35 number where a equal to. See, you can take any value for a. No. We can take any value for a. I know, but here there is 56, and for x is 56. A is 0. A is 35. So 35 minus 35. We have to take 56 instead of 35, right? I took 35 instead of 56. Okay. So I got 35 minus 35 0. But you didn't There have is 35. But you don't have 35. I didn't get it. No, see that d is equal to x minus a is given, right? D is equal to x minus a. Yes. From there, a you are taking any assumed number. Any number. Yes. We have to find X the value is of the x. number which is given there. Like 52, 76, 70, x are that numbers. Okay. Yeah. So first one, suppose 52 minus, assume to me a you have taken, suppose 35. Next, Okay. 52 minus 35 will be 17. So no, as per the table, like 56 is there. So we have to Yes. take 56 minus 35. Yeah, About the X value. I'm talking about the X value. X value are the numbers which are given in the question. left side, on your left side, there are 52, 76, 70. The numbers which are given in the question are the X numbers. X values. You guys are not understanding what I'm trying to say. Oh, I know. Okay, wait 2 minutes. అది మోడల్ పేపర్ ఏ లింక్ లో పెట్టారా? లింక్ గ్రూప్ కనెక్ట్ అవుతుంది కదా. లింక్ అది మోడల్ పేపర్ ఎక్కడ పెట్టారు? గ్రూప్ వాట్సాప్ గ్రూప్ అవుతుంది. క్రియేట్ చేసినప్పుడు పంపించారు సార్. అది ఆల్రెడీ పంపించేసారా? ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో ఉంది మోడల్ పేపర్. మన స్టాటిస్టిక్స్ గ్రూప్ లో ఉందా? ఇది నిన్న పెట్టారు ఫోటోస్, అదా? ఎస్టర్డే అని ఉంది. Feb 7th పెట్టారు సార్. Sir, excuse me. Hello. ఇది అదేనా? సిహెచ్ మోహన్ ప్రసాద్ అదేనా? స్టాట్స్ సార్, సిహెచ్ మోహన్ ప్రసాద్. బ్రో ఇస్ దిస్ కార్తిక్ స్పీకింగ్? కాదురా నాయన. Hello. చెప్పండమ్మా. ఓకే, డన్. Previous classes attend చేయలేదు. Then how can I? యూట్యూబ్ లో లింక్ పెట్టారు. యూట్యూబ్ లో లింక్ ఉందమ్మా, చూసుకోవచ్చు మీరు.
బ్రో ఇప్పుడు 11:30 మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉందా? My problem ఉందిగా. is still not solved. ఓకే డన్ బై. ఓకే Where can I find the YouTube link, sir, please? వెబ్సైట్ లో ఉంది, మీరు లాగిన్ అయిపోయారు కదా ఇప్పుడు, దాని పక్కనే యూట్యూబ్ లింక్ కూడా ఉంది. వీడియోస్ Can anyone please share the link in the WhatsApp group, please? యూట్యూబ్ లింక్. Yes, sir. See here, there is a live on YouTube there. యా మ్యాథ్స్ క్లాస్ కి లేదు, స్టాటిస్టిక్స్ You can ఉంది. click there. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు లింక్ వస్తుంది, మీరు కాపీ చేసుకొని యూట్యూబ్ లో అది పేస్ట్ చేస్తే మీకు అది వస్తుంది. Okay, thank you. మళ్ళీ ఒకసారి పేపర్ సెండ్ చేస్తారా? ఓకే సార్ పెట్టిన పేపర్ గ్రూప్ లో. సెండ్ చేశానండి, చూడండి. जाओ आंटी. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పారు? Anyone has attended last Sunday's class? No, like even I have not attended. Third set about third chapter about class intervals frequencies. Huh? Third set about third unit. Third unit 3.2, 3.3, 3.4.2 up to 3.4.4. Can you please 3.4.4.4. కాదు, మీరు నోట్స్ రాసారా లాస్ట్ 2 క్లాసెస్? Can I get the notes? Can I get the notes? సార్ నోట్స్ ఏం లేదు. నోట్స్ అవసరం లేదమ్మా, టెక్స్ట్ బుక్ లోనే క్లియర్ ఉంది. టెక్స్ట్ అదే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏం చెప్పారు ఒకసారి చెప్తారా అమ్మా? థర్డ్ యూనిట్ చెప్పారు సార్ లాస్ట్ టైం. ఫస్ట్ క్లాస్ మేము కూడా అటెండ్ కాలేదు అనుకోండి. థర్డ్ లో క్లాసిఫికేషన్ అండ్ అది చెప్పారనమాట. Okay, thank you. క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ గురించి చెప్పారు. Thank you. Bye. బాయ్. సార్ ఈ రోజు 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పారు కదా, డిఫైన్ ప్రైమరీ డేటా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని. అది నార్మల్ గా మ్యాటర్ రాస్తే సరిపోద్దా, లేదా అదే డిఫరెంట్ టైప్స్ రాయాలా? ఇప్పుడు మనకి బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటది మనకి క్వశ్చనా? అనే కాదు, మనకి దానికి ఆన్సర్ అయినా దాంట్లో మీద వస్తుంది. బుక్స్ తీసుకున్నారా? యా బట్ రాలేదని చెప్పారు కదా, ఎక్కడ దొరికినాయి బుక్స్? మాకు యూనివర్సిటీలో ఇచ్చారు. మీది హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీనా? ఓకే. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవరు అటెండ్ చేశారండి క్లాసెస్? ఫస్ట్ క్లాస్ అయితే చాలా మంది అటెండ్ కాలేదు. ఓకే. అదే టైంలో మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ ఉందనేసి చాలా మంది అటెండ్ కాలేదు ఫస్ట్ క్లాస్. సెకండ్ క్లాస్ నుంచి షెడ్యూల్ షిఫ్ట్ అయింది అన్నమాట. సెకండ్ క్లాస్ లో ఐ మీన్ రఫ్లీ ఏం చెప్పారు కొంచెం చెప్తారా? నాకు నోట్ చేసుకుంటాను. మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉందా? ఉందండి. సో ఈ థర్డ్ యూనిట్ చెప్పారు, అది చూస్తే అర్థమైపోతుంది మీకు. ఓకే, యూనిట్ 3 క్లాసిఫికేషన్ అండ్ టాబులేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. యూనిట్ 3 చెప్పారనమాట. అవి మొత్తం థియరీనేనా, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా? మీరు ఒకసారి అది ఒకసారి చదివితే అయిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యూనిట్ 3 లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? జస్ట్ థియరీ పార్టేనా? ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి 3, 4. మనం అది ఏమంటారు, ఫ్రీక్వెన్సీ వాటి గురించి మనం చేయాల్సి వస్తుంది. 3, 4, 5, 6 మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి.
Hello.